Actually, this is a tuning fork. You can hear this sound. Can you see the vibrations? You can't see the vibrations. If you see the vibrations, you see the ripples are formed. So you can. But this is a laboratory instrument. But without that, this can teach three concepts. Three concepts. Especially vibrating body produce sound. You can see the vibrations, and you can see the length of the string depends on the frequency of sound. When the frequency of sound length, when the length of the string decreases, frequency of sound increases. N is inversely proportional to 1 by L. So that is it can be explained. Vibrating body produce sound and resonance. Just now you said. Paris seems that they has been collapsed due to march past and Paris frequency there 2000 soldiers have been died, and that resonance can be explained with this simple instrument. Somebody asked me, this is optical fibers. You can feel optical fibers are also like this, but if you vibrate, I am vibrating only one string. With the influence of this first string, all other strings having the same length, they are vibrating with bigger amplitude. That is what is called resonance. When one is set into vibrations having same amplitude, same frequency, the other also vibrate having same frequency, that is with bigger amplitude, that is called resonance. Resonance can be explained, vibrating body produce sound can be explained. That is not possible with this resonance to explain. So you have to keep on the box two resonating tuning forks have same frequency, then you have to vibrate. Otherwise you can't show. That setup is very difficult. And this is what is about that. Then coming to the case of the sound, it is fun. How to create the physics is not difficult. It is fun creating job. So if you take this rod, cut the V shape, so cut the V shape and press it is a blowing. हमको फ्रीक्वेंसी करी थी దయచేసి డిఎస్ఓ దయచేసి ఫోటో సెషన్ ఉంటాయి వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ కదా మీ ఇష్టం లైట్ పని ఎన్ని ఫోటోలు ఉంటే అన్ని ఫోటోలు The sound range is depending upon the length of the aircraft decreases, the frequency of sound increases. This experiment is very intermediate. U-shape air column by decreasing the water level. So L1 at 3 L1 you will get resonating sounds. So that can be explained. With this I prepared at Surgery and Science Fair last time. So the different varying lengths I prepared more column. So this is varying lengths depending upon the length of the air column, frequency varies. So the harmonium. So then with ice flow sticks I made it, you can keep a piece of paper or as a plastic paper or rubber weaving paper. So like this, these are prepared by our students, not by me, because this is possible whenever you engage. The people will not create noise, and they are exploring. So why this sound is produced? I explained. There is vibration of the particles of the tuning fork or vibrations of the medium, vibration of the material causes them. And here there are three types of instruments. So that is string instruments, and membranous instruments, and blowing instruments. Blowing.
ఇంకా పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది. దానికి ఏం లేదు, దానికి ఏం లేదు. ఏంటంటే so this is working like a megaphone. Sound comes out of that. So here when the sound comes out of that, the sound wave Mobile charging the same, sir. Mobile charging the same. తీసి అలాంటి డిస్కౌంట్ తీసి దినేష్ చెప్పండి చెప్పండి. అది క్లబ్ బాక్స్ లో మొత్తం కాలిపోయింది. ఇంకా అవ్వలేదు, వైర్లు మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయింది. అసలు నువ్వు అనవసరంగా రా. wall again undergoes reflection. Multiple reflection acts as a amplifier. And this is another principle also involved in megaphone. What is called superimposition of waves. When two waves of అన్నం పట్టుకో, ఎప్పుడు అన్నం పిలుచుకొస్తా. superimpose each other, constructive Washroom superposition takes place. Enhancement of the sound, that is called amplification of sound. This is about megaphone and all. And actually ఇదిగోరా ఇక్కడ దినేష్ రా అన్న చూసావా వాడి వల్ల ఇలా పెట్టుకోవాలి. మాట్లాడి యాజువల్గా బిర్యానీ పెడితే ఏం రాదు. మనం కొంచెం మధ్యలో కొంచెం ఎంచుకోవాలి రాదు. ఆ పక్క ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. దినేష్ నా తీసుకున్నా మీది కాదు సార్ పిలిచారు రారా. Here, we amplified the sound and traveling through the thread is one point, and the stethoscope of it was that is also can be, this is also that one. Actually, sound travels ఏం జరుగుతుంది, కంప్రెషన్స్ అండ్ రియాక్షన్స్ వస్తుంది అని చెప్పచ్చు. సో సాలినాయిడ్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైరల్ సాలినాయిడ్ చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ లోపల ఎయిర్ కాలం ఉంది కాబట్టి మనం చేసినప్పుడు సౌండ్ అనేది రిఫ్లెక్షన్ సౌండ్ అది కూడా వినొచ్చు. సో సో తర్వాత రీ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ సౌండ్ గురించి మనం చెప్పాము. రీ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ సింగిల్ ఆపరేషన్ సింగిల్ యాక్షన్. సో ఎవరీ ఆఫ్ దెమ్ కంటిన్యూస్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ యూనిఫార్మ్ మోషన్ అన్లెస్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై అన్బ్యాలెన్స్డ్ external force. That is what is called of inertia. So this is at rest. It will be at rest only. If apply force, then only it will be changing its state. So apply force, it will move. Otherwise it will get షార్ట్ సర్క్యూట్ అదే మా అది net force. F is equal to ma. So I apply force. What happens to this ball? It is accelerating. And I increase the force. What happens to the acceleration? అరే అయ్యో పట్టుకు తెస్తాను మీది ఫ్యాన్ అదే పట్టుకు తెస్తాం పట్టుకు తెస్తాం Acceleration. వీడియో ఇది మనం low cost, no cost. This is called
third law already ఉంది. Action కిందికి ఉంది, reaction పైన ఉంది. So that is for every action there is equal and opposite reaction. Object A acts on B. B also acts on A. Madam, side. Yes, this is the way the gases comes down and the rocket launches up and if you push the water backwards, the person moves forward swimming and when we push the ground and ground pushes in opposite direction. So that is launching up the board pushes the air downwards and flies upwards. And these are the examples for Newton's third law of motion, three laws of motion at glance with simple activity. So, వీడియోస్ ఎవరు చిన్న అంత ఇంటరాక్టివ్ వేలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చిన్న యాక్టివిటీ సో ఏమంటే ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఇక్కడ 2 హోల్స్ ఉన్నాయి. ఒక హోల్ వెనుక ప్రిజం ఉంది, ఇంకొక హోల్లో డైరెక్ట్ ఉంది. వీటిని ఒక రండి ఎవరైతే వాంట్ టు సీ ఇలా పట్టుకోండి, ఆ హోల్ నుంచి చూడండి, కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు మీ యొక్క ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ కనపడదు, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ కనపడదు, డిస్ప్లే ఇక్కడ కనపడాలి కానీ ఇక్కడ అయిపోయినాయి, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. రిఫ్రాక్షన్ ఒకటి. నెక్స్ట్ లాటరల్ షిఫ్ట్ అయింది. అంటే షిఫ్ట్ అంటే ఏమంటే లాటరల్ షిఫ్ట్ అంటారు. అంటే లాటరల్ ఇన్వర్షన్ వేరే, ఇన్వర్షన్ వేరే. మిర్రర్ కాదు అది, లెన్స్. లెన్స్లో వచ్చేది రిఫ్రాక్షన్, లాటరల్ షిఫ్టే వచ్చేది. మిర్రర్లో అయితే లాటరల్ ఇన్వర్షన్ ఉంటుంది. తర్వాత దాని మీద లైట్ పంపిస్తే 7 కలర్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్క్రీన్. అన్నీ మనం ఏది స్క్రీన్ కోసం దానికి పవర్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ప్రిజం దీని ద్వారా 3 కాన్సెప్ట్స్ రాసాను. ఆ కాన్సెప్ట్లో ప్రిజం ద్వారా మనము ప్రిజం 7 లైట్ 57 కలర్స్ కనిపిస్తుంది. అంటే వైట్ లైట్ 57 కలర్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్పర్షన్. ఈ డిస్పర్షన్ అనేటువంటి దాన్ని చెప్పడానికి కోసము ఇక్కడ చూడండి 360 డిగ్రీస్కి 3 పార్ట్స్ 7 కలర్స్ యూజ్ చేశారు. ఈ 7 కలర్స్ కలిసి వైట్ లైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఫామ్ అంటే జస్ట్ కానీ కాన్సెప్ట్ చెప్పచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ వేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ రెండు చెప్పచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ టాయ్. So waves from the point of distance upward concentric circles are formed. It is also optical illusion. లైన్ మాత్రమే ఉంది, ఇదంతా పోవడం లేదు. సినిమాలో ఇంతకుముందు పేరు పెడతాడు, 2 సినిమాల్లో రెగ్యులర్గా వచ్చింది. అంత పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్ లేదా ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ ఉంటుంది. ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ తర్వాత వాయిస్గా. సో ఇది ఏమంటే ఇది ఒక 10 రూపీస్కి నేను రైల్వే స్టేషన్ దీంట్లో డైవర్ పెట్టాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కార్టీషియన్ డైవర్. Rene Descartes, French mathematician, physicist, name has given to this diver. This diver can be made into a small straw kept in V shape, and a paper pin is placed inside that, and one paper pin is hanged here, and it is floating on the surface. Why it is floating is the density of water is less, the density of the object is more. What is density? The mass per unit volume. Therefore, mass is more for this, and this is mass less. So and it is floating. So when a body is immersed in a liquid, partially or completely, then it appears to lose some weight. The apparent loss of weight of the body is equal to the weight of the volume of the liquid displaced by it.
that is what is Archimedes principle, with which ships laws of rotation using ships are made, and apply pressure on this, and this Cartesian diver comes down. Why? Because the pressure increases, this air bubble fills the water inside, the density of the object increases and it sinks. And the density is again pressure is released, the air comes back. That means it is a closed system. So in a closed system, the pressure is distributed in all directions equally. That is what is Pascal's law. Hydraulic brakes, weight సరిపడిగా మళ్ళా దాన్ని సెట్ చేయాలి. మనం works on the principle of Pascal law. The pressure created in the closed system, example drama press, ఈక్వల్ వెయిట్ చేయాలి. can be distributed in the ప్రెజర్ ఇవ్వగానే వాటర్ అందులో గెలిపి దాని డెన్సిటీ మారిపోయి and I am applying pressure. When we apply pressure, the pressure due to pressure volume decreases. At constant temperature, the given volume of gas is inversely proportional to pressure. When pressure increases, volume decreases. Therefore, density, Archimedes principle, and Robert Boyce can be explained with a simple aid. The Cartesian diver placed in the water bottle. And various liquids, they are being seen here. So under this, this is honey. Honey is very dense. That's why it settles at the bottom. Its density is 1.4 grams per cc. And above that, light yellow color. So liquid is there. That is dishwater liquid. That is Vim liquid. And its density is 1.03 grams per cc. And over that, I placed water with kumkum. That is red color water. And its density is 1 gram per cc. Above that, vegetable oil density is 0.9 grams per cc. Various densities depending upon that, it may float or it may sink, and that's why it might have formed layers. And this water and vegetable oils are immiscible liquids. They won't mix together, and that can be separated with a separating funnel. And if I drop something, so that floats this piece of wood floating on the vegetable oil, and I placed one plastic tube that is sinking in the vegetable oil and floating on the water, and I placed a key that has sink in the honey. Therefore, it is heavy and higher density. And I placed a piece of mango seed, so dry mango seed that has sink in the water and vegetable oil, and it is floating on the honey. It is not sinking in the honey. So this is with this you can be able to have what densities, whether it floats or sinks, various depending upon the densities, the objects may float or sink, or whether the liquids are visible or invisible can also be explained. With this simple bottle, I used this badam milk one, and I placed layers of, actually it is to be little bit clear. So this is about that. So then coming to the case of this third law also can be explained with a simple straws, and I am closing the thermocol balls at two places and cutting in the V shape, then inserting in one with another. So action is this, reaction you see. Is what is Newton's third law of motion, action to reaction. So this is all what about that. So so this is the universal secrets can be the mysterious secrets can be explained. Actually, the planets are revolving around the sun. That is in a circular orbits, and you can say that is elliptical orbit also. That is not the matter here. Marble. So here, so what is the reason behind that the planets are revolving around the sun? What is the reason? What is the cause? Why? Force of attraction. That may be gravity. But in addition to this, there are two forces acting on the planet to keep the planet get revolved, being revolving around the sun, because that is the centripetal force which is giving the marble to move in a circular path.
But a circular path, if it is moving, it is having centripetal force with it. It has to come at this center seeking force. And but actually it is not coming at this center. But some force is acting oppositely against this force, equal in magnitude and opposite. That is center flying force or centrifugal force. And the landed dryers, washers, and centrifuge machine for blood test, all are working on that. And these two forces equal in magnitude and opposite. That's why the planets, celestial bodies are revolving around the stars, and there are many solar systems working on this principle. And to understand circular path, it is very difficult. So suppose if you want to move, it is linear, it is translatory. If you change the direction, again it will be linear. And curiously, if a body changes its direction, then only it can move in a circular path. It is not having, there is no direction, there is no velocity, only speed is present. And with this speed, with the centripetal force and centrifugal force, in the rotating frame of reference, it is moving in a circular path. And in a circular path, suppose if you take a pebble and tie with a thread and give a centripetal force to with fingers, and it will be moving in circular path. If you release the vertical pebble, where it goes, you don't know. So you can show this how the tangents are drawn for the circular path. So if you release here, it will be moving in the tangential direction. It will be useful in mathematics as well as in physics. How if you release a ball or a pebble which is moving in circular path, where it goes, this tangential direction can be explained with this simple aid. I use a foam board and a ring. You can take it as a metal ring or a wooden ring, and this is wooden ring cut. So a part of it is cut. You can show the tangential positions. So these are all common. So this box can explain. Actually, so I want to already. You have come across rectilinear propagation of light, reflection, refraction, scattering and all. But what is diffraction? What is diffraction? What is diffraction? So here, so it is diffraction grating experiment. So what is the difference between diffraction and refraction? In both the cases, bending is seen. And students should be clear out of refraction, reflection, diffraction and scattering. So here, so this is a diffraction grating experiment, right? So here that this itself is a diffraction grating point. So you can see the diffraction pattern on the screen. This is the structure actually, but when I placed on the disc. So you see the diffraction pattern. Why it is so? Why it is so? Because so when the light travels in the medium, when obstacle comes in the path of the light, this will not penetrate into that. If it is a opaque body, it will travel along the edge and it will bend. So if at the edge of the obstacle it bends. So that is what is called a diffraction. Hence double slit experiment you might have heard, and through slit if light travels, you can observe the diffraction pattern and diffraction of waves. That is seen in intermediate and degree level diffraction in double slit experiment. That was there in 10th class syllabus. We studied and we explained, but the people are not aware of that. They can get confused with refraction, diffraction and scattering. But reflection can be easily understood. But these are the concepts. If the path of the light is visible, then that is called scattering of light. Simply tell you. But scattering means what? Actually when light falls on the atoms and molecules, it absorbs the light. Again it re-emits the light in different intensities in all directions. That is what is called scattering. If you put a light, you can see the light evidence, but you can't see the path. But seeing path, so again, ఇది ఒక కొంత పని. దీని మీద నేను ఏం చేస్తానంటే ఏది ధూప్ స్టిక్ పెట్టేసి లోపల అప్పుడు మనకి కొంత మీడియం అనేది ఫామ్ అయితే, లేదా టిండాల్ ఎఫెక్ట్, సింబల్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్. సో జాన్ టిండల్స్. సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ కొంత కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ రెండు చూడండి. ఇది మామూలుగా ప్యారలల్గా పడుతుంది, ప్యారలల్ వ్యూ. ఎప్పుడైతే దీని నుండి పోతుందో ఏమవుతుంది చూడండి. సో దట్ ఈస్ కన్వర్జ్ అవుతుంది.
Convergence and all the students are coming from various homes and meeting at class. That is convergence. They are also converging. So ఇక్కడ ఇంకొక మిర్రర్ పెట్టాము ఇక్కడ. ఈ మిర్రర్ కూడా కన్వర్జింగ్ మిర్రరే. అవునా కాదా అని చెప్పడానికి మనం ఇలా కొంత సారీ ఇది మీ కన్వర్జింగ్గా డైవర్జింగ్గా చూడండి. సో డైవర్జింగ్ మిర్రర్ డైవర్జింగ్ అంటే ఏది? కాన్వెక్స్ మిర్రర్, కన్వర్జెన్స్, కాన్కేవ్ మిర్రర్, కన్వర్జింగ్ మిర్రర్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్, డైవర్జింగ్ మిర్రర్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న దీంట్లో బాక్స్ పెట్టాము. ఇక్కడ కొంచెం ధూప్ స్టిక్స్ కానీ లేదా ధూప్ స్టిక్స్ కొంత అగస్త్యం కొంత పోయిన వాళ్ళకి తెచ్చుంటుంది. బట్ నేను ధూప్ స్టిక్ లోపల పెట్టేసి క్లోజ్ చేసి పాత్ ఆఫ్ ది లైట్ విజిబుల్ అవుతుంది. విజిబుల్ అయితే స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ వచ్చినట్టే. సో దాని మీద రిఫ్లెక్ట్ అయితే రిఫ్లెక్షన్ చేసినట్లే. ఇక్కడ మనం ఒక స్లాబ్ పెట్టేసి పంపిస్తే రిఫ్రాక్షన్ అయిపోతుంది. సో దాని మీద ఇంకొక ఈడొక లెన్స్ పెట్టేస్తే సో కన్వర్జెన్స్, డైవర్జెన్స్ అన్నీ చెప్పొచ్చు. బాక్స్ అనేటువంటిది ప్లాస్టిక్ బాక్స్లోనే సెటప్ అట్లా చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఈజ్ మ్యాజిక్, సైన్స్ ఈజ్ ఫన్, సైన్స్ ఈజ్ క్రియేటివ్. సైన్స్ ఇవి మూడు అనుకుంటున్నాను. సో క్రియేటివిటీ నాట్ కమింగ్ ద 21st century skills. Critical thinking, problem solving, creativity, innovation, communication, collaboration. They are missing there. YouTube లో ఉన్నాయి. సైన్స్ గురువు అని వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకు కనిపిస్తుందే లేదు, కనిపిస్తుంది కదా. సో అది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది గ్లాస్, పైరెక్స్ గ్లాస్ ఈజ్ 1.47. The refractive index of glycerine or glycerol is 1.47. Both refractive indices are same, therefore it is invisible. That is physics magic. The secret behind that is the refractive indices are same. So otherwise they are saying that this is glycerine, nothing will happen because ఎవరు నాలుగు కట్టించుకుంటే పోతుంది, ఏమి పుల్లు ఉన్న పోతుంది. మనం కెమికల్స్ ఏం వాడడం లేదు. ఐ ప్రాక్టీస్ హోమియోపతి అట్ స్కూల్. I have Ayurveda knowledge and Mudra Yoga, then acupressure. So I practice that. So my channel is My Physical Science Guru. I made videos with artificial intelligence. This is only one dimension. So live demonstrations, alternate ELM. Then SSC question paper analysis for the last 3 years I am doing. So wonderfully 4 marks, 2 marks, 1 mark, 8 marks questions, videos, charts are there. And simulation, 1 minute Ohm's law is verified with the simulation. Those videos are found in that. And rainbow formation, my picture, my photo will speak with my voice and female voice and male voice. So this is why, because I am doing all this, I should be updated than the students. I should not deliver outdated information that is a damage to the generation.